Modify. 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 Modify the recipe. Modify the recipe. Modify one's views. Modify one's views. Modify the noun. Modify the noun. They can help you modify an existing home. They can help you modify an existing home. The design was modified to add another room. The design was modified to add another room. Modification. The weather required some major modifications to my travel plans. The weather required some major modifications to my travel plans. Modifiable. This database contains modifiable data. This database contains modifiable data. He modified his views on the matter. Modify. Impulse. 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 Control one's impulse. Control one's impulse. A sudden impulse. A sudden impulse. Resist the impulse. Resist the impulse. His first impulse was to run. His first impulse was to run. John couldn't resist the impulse to hug her. John couldn't resist the impulse to hug her. Impulsive. She made an impulsive decision. She made an impulsive decision. Impel. Tom felt impelled to tell the truth. Tom felt impelled to tell the truth. Children have to learn to control their impulses.
impulse. Perplex. 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 A perplexed look. A perplexed look. Perplex people. Perplex people. Perplex an issue. Perplex an issue. She seemed a little perplexed by the question. She seemed a little perplexed by the question. Let's not perplex the issue any more than it already is. Let's not perplex the issue any more than it already is. Perplexed. The perplexed investors couldn't understand it. The perplexed investors couldn't understand it. Complex. It is a very complex relationship. It is a very complex relationship. Her symptoms perplexed the doctors. Perplex. 안녕하세요. 이미지 보카를 함께할 저는 주혜연입니다. 오늘의 영상도 잘 확인하고 오셨어요? 자, 오늘 우리 첫 번째로 함께할 단어는 modify라는 단어입니다. 먼저 발음 연습 같이 시작해 볼게요. modify, modify. 첫 음절에 강세가 있습니다. modify. 변경하다, 수정하다, 또 수식하다라는 의미까지 가지고 있어요. modify, modify. 이 modify 앞에 MOD에 해당하는 부분이요. 무언가를 측정하다 이런 뜻이고요. FY는 어떻게 만들다라고 해서 이 동사의 끝부분에 많이 쓰이는 표현입니다. 그러니까 무언가의 규격에 맞추도록 그렇게 만드는 것. 그래서 변경하다, 수정하다라는 의미가 있구나. 여러분이 이렇게 생각을 해두시면 좋겠습니다. 자, 그러면 우리 이제 짧은 예문을 가지고 먼저 연습을 좀 해볼게요. 요리법을 수정합니다 라는 표현을 한번 만들어 보려고 합니다. 여러분 요리법이란 단어 요즘 많이 들어서 알고 계시죠? recipe라고 하면 되니까 modify the recipe, modify the recipe 라고 하면 요리법을 수정합니다에 해당하는 표현이 되겠네요. 요리법을 수정합니다. modify the recipe. 자, 이번에는요, 누구누구의 의견을 바꾸다, 견해를 바꾸다 라고 해보려고요. 의견, 견해, 어렵게 생각하지 마시고 내가 세상을 바라보는 관점이 의견이에요. 그죠? 바라보다에 해당하는 view라는 표현을 쓰시면 되겠습니다. 그래서 modify one's view, modify one's view 라고 하면 누구누구의 의견을 바꾸다, 뭐 이런 의미가 되겠습니다. 우리 modify가 이렇게 바꾼다라는 의미가 있었는데요. 또 수식하다라는 뜻도 가지고 있었던 거 기억나세요? 그러니까 예를 들어서 명사를 수식해 줍니다. 이럴 때 우리 뭐 책상이니 소년, 뭐 의자 이런 것들이 다 명사죠. 영어로는 noun이라고 합니다. 그러면 명사를 수식하다라고 하시려면 어떻게 해야 될까요? modify the noun, modify the noun 해주시면 되겠어요. 명사를 수식합니다. modify the noun.
자, 그러면 이번에 문장에 같이 좀 도전을 해볼게요. 문을 하나 더 설치하는 것으로 그렇게 그 디자인이 변경되었습니다. 이렇게 말해보려고요. 자, 일단은 뭐 디자인, 설계는 그대로 영어로 디자인이라고 해주시면 되고 변경되었대요. 자, 뭐뭐 되다. 우리 이런 거 수동태라고 하고요. BPP 뭐 이렇게 어려운 말을 쓰기도 하는데 자 어쨌거나 the design was modified라고 하면 디자인이 변경되었습니다가 되겠죠. 자 근데 어떻게 변경되었다고요? 아 무언가를 하나 더 보태도록 문을 하나 더 설치하도록 이렇게 보태고 추가하다라고 그럴 때 add라는 표현을 쓸 수 있고 뭐가 하나 더 들어갔답니까? 네, 문이 하나 더 들어갔다라고 했으니까 add another door 뭐 이 정도로 표현하실 수 있겠습니다. 자, 그러면 우리 쭉 연결해서 한번 만들어 볼게요. 디자인이 수정되었습니다. The design was modified. The design was modified. 문이 하나 더 추가되도록, 문이 하나 더 설치되도록 말입니다. To add another door. To add another door. 해주시면 되겠어요. 자, 이제 쭉 연결해서 한번 해볼게요. 문을 하나 더 추가하도록, 문을 하나 더 설치하는 것으로 그렇게 디자인이 수정되었습니다. The design was modified to add another door. 너무 잘하셨습니다. 자, 그러면 이번에는 modify 가지고요. 파생형까지 우리 같이 공부를 해볼게요. 변경, 수정, 이렇게 명사형으로도 참 많이 쓰입니다. modification, modification 해주시면 변경, 수정이라는 의미가 되겠고요. 혹은 변경할 수 있는, 원한다면 얼마든지 바꿀 수 있다, 수정할 수 있는 이라고 할 때 우리 가능을 뜻하는 ABLE를 끝에 붙여주면 되거든요. 그래서 modifiable, modifiable 이라고 하면 변경할 수 있는, 수정할 수 있는 이라는 의미가 되겠네요. 조금은 어려웠던 단어 modify에 대한 내용이요. 영상으로 다시 한번 정리해 볼게요. Modify. 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 Modify the recipe. Modify the recipe. Modify one's views. Modify one's views. Modify the noun. Modify the noun. They can help you modify an existing home. They can help you modify an existing home. The design was modified to add another room. The design was modified to add another room. Modification. The weather required some major modifications to my travel plans. The weather required some major modifications to my travel plans. Modifiable. This database contains modifiable data. This database contains modifiable data. He modified his views on the matter. Modify. 네, 우리 오늘 두 번째로 함께